واقعا فرمایشاتی که ایشون کردن شرم‌آوره و حتما من از ایشون میخوام که رسما عذرخواهی بکنن و توبه بکنن به خاطر این تهمت بسیار ناروایی که نه به وزیر خارجه، نه به شخص من، به جمهوری اسلامی زدن. حتما ایشون باید توبه بکنن. من به عنوان یک برادر بسیار کوچکتر به ایشون پیشنهاد میکنم این کار رو حتما سریعتر انجام بدن. حتما این کار رو من گرچه هیچ علاقه ای نداشتم تا کنون چون اگه من میخواستم پیگیری حقوقی بکنم فکر میکنم باید یه اتاق تو دادگستری اجاره میکردم از بس که از این تهمت ها به ما زدن. اما این یک مورد رو با توجه به علاقه ای که من شخصا به سردار سلیمانی دارم و رابطه بسیار خوبی که من و ایشون داریم، خیلی این حرف به بنده و همکارانم در وزارت خارجه گران تمام شده و حتما پیگیری حقوقی میکنیم مگر اینکه ایشون خودشون معذرت خواهی بکنن و مهمتر از معذرت خواهی توبه بکنن. در خصوص اعمال تحریم‌های جدید که به هر حال کنگره اصطلاح همون رو مطرح کرده، موضع جمهوری اسلامی ایران به هر حال ما که از ابتدا گفتیم که اولا که آمریکایی‌ها باید به این نتیجه برسن که ما چون امنیتمون رو، پیشرفت اقتصادیمون رو از مردممون میگیریم، این کارها هیچ تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی نداره و حتما به موقع ما اقدام میکنیم. اقدام‌های هم قبلا انجام دادیم، اطلاع دادیم به سایر اعضای 5+1 که این اقدام مخربی هست، مخالف در واقع برجام هست و اونها باید اقدام بکنن برای ممانعت از این. متشکرم. خبر داریم که سفارت ما تو کابل منتظر اگه زنده بود چی کردی؟ توی ریش فرمت نکردی، دا این ریکارد کرد تجار انتاری است هدف کی بوده؟ چاره زنبق نده فکس هر قوت ده یا هر قوه سره ده نه دا امریکا سفارت سره ده اما غدوار یو زیره چاره زنبق نده فکس هر قوت ده یا هر قوه سره ده نه دا امریکا سفارت سره ده اما غدوار یو زیره چاره زنبق نده فکس هر قوت ده یا هر قوه سره ده
Comey, the FBI director fired earlier this month by President Trump, is about to break his silence and will do so, according to a CNN source, in a very public way before the Senate Intelligence Committee, which is investigating contacts between Trump associates and Russia. This could happen as early as next week. Comey is expected to detail his one-on-one meetings with Trump, including any possible pressure he felt from President Trump to drop the investigation into fired National Security Advisor Michael Flynn and Flynn's ties to Russia, which some say could amount to obstruction of justice. According to Comey's own notes, sources say Trump allegedly told Comey, "I hope you can see your way clear to letting this go, to letting Flynn go. He is a good guy. I hope you can let this go." Congressional investigators now want to speak to or want records from at least 9 Trump advisors and associates. Trump's lawyer, Michael Cohen, now says in a statement, "I have not been subpoenaed to testify. If I am subpoenaed to testify, I will comply, and gladly, as I have nothing to hide. There is no shred of evidence that implicates me." And former campaign advisor and White House communications official Boris Epstein, who grew up in Moscow, has been asked to testify before the House Intelligence Committee, which his lawyer says he's considering. As those accusations come up, we've got to clear them up, both for the sake of the president and the presidency. But we've got to be able to resolve this issue long term and get the facts out. One big question, why top Trump advisor and son-in-law Jared Kushner, according to a source, discussed with Russia's ambassador setting up a secret channel for communications with the Trump transition team. And as reported by the Washington Post, why such a channel would be housed in Russian diplomatic facilities. This is the Russian banker and former spy who Kushner allegedly met with. No comments. Did you talk about sanctions? Excuse me. No comments. And former campaign advisor Carter Page, also under scrutiny, from whom Trump distanced himself back in February. I don't think I've ever spoken to him. I don't think I've ever met him. Today was the subject of Trump's support in tweets after Page revealed he might not be asked to publicly testify. So now it is reported that the Democrats, who have excoriated Carter Page about Russia, don't want him to testify. He blows away their case against him and now wants to clear his name by showing the false or misleading testimony by James Comey, John Brennan. Witch hunt. Sergei Gorkov has emerged as a key figure in the sprawling allegations surrounding the Trump administration and its connections with the Kremlin. He heads an institution called Vneshekonombank, a Russian bank sanctioned by the United States. He was appointed to that post by Vladimir Putin, and like the Russian president, he's a former Russian intelligence officer. And it's with this man that Jared Kushner, President Trump's special advisor and son-in-law, had a private, if not secret, meeting in New York at Trump Tower last December. Now, the White House says the meeting was about diplomacy, that Kushner attended in his capacity as a Trump transition team member. The bank, however, insists the talks were about business and that Kushner represented his family's sprawling property empire. Well, Sergei Gorkov is a very hard man to track down, but I caught up with him after he'd spoken to economics students at a university here in the Russian city of St. Petersburg. Mr. Gorkov, a quick question. What did you really speak to Jared Kushner about in New York when you met him in December? No comments. Did you talk about sanctions? Excuse me. No comments. Well, what was discussed? The White House says it was a diplomatic meeting, that Kushner met you as part of the transition team. Your bank says it was a business meeting. Thank you so much. All right, well, clearly Mr. Gorkov was not at all happy about being confronted on the issue of his contact with the Trump team. We did offer his office the opportunity to answer our questions more fully, given the controversy in the United States, but the response was a firm no. Matthew Chance, CNN, St. Petersburg in Russia. The president has branded himself a deal maker, but when it comes to the Paris climate deal, it seems like he'd rather be a campaign promise keeper. Sources say the president is planning to pull the U.S. out of the landmark climate agreement, making good on a campaign pledge to his supporters. But that is not the only big decision that's demanding the president's attention. During his first foreign trip, a top White House advisor said the president's thinking on climate change was evolving.
Today, according to U.S. officials, that thinking evolved into plans to pull out of the Paris Climate Agreement, the deal to help reduce global warming. Donald Trump ran for president saying he was going to pull out of the Paris Accords. He also ran as a deal maker who wanted to put America first. The problem with this is it's a bad deal. The president was non-committal, but said a decision would come soon. I'm hearing from a lot of people both ways. An exit would come despite urging to stay in from world leaders and from Pope Francis, who gave Trump his climate encyclical. I think it's a tragic retreat. You don't make America great again by retreating. Trump is also expected to retreat from some Obama-era policies toward Cuba, according to sources that say Trump will get tougher on the communist-led nation. The president's one-sided deal for Cuba and with Cuba benefits only the Castro regime. Another potential campaign promise kept, and another sign of growing U.S. isolation. But in Afghanistan, the White House may be going the opposite way. A massive early morning truck explosion in the diplomatic quarter of Kabul killed scores of people and injured hundreds, including several Americans. The U.S. is weighing options for sending more troops to that country to help stabilize it. And our embassy will continue to work with our Afghan and coalition partners to provide assistance and help bring the perpetrators of this attack to justice. And one campaign promise not kept, at least for now, is moving the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem. According to sources, the president is expected to keep the embassy in Tel Aviv for at least the next 6 months. He has made it clear that he wants to help broker a peace agreement between the Israelis and the Palestinians, and moving the U.S. Embassy to contested land would likely not be helpful at this point. In Washington, I'm Scott McLean. Pagdating nyo, napindot na. Oh, si Herrera ba nagsalita? Ballot box siya. Tulong na kami sa malilim na kanin ng priso sa Davao ba? Yung kasama nila. Tulong kami para makatakas kami. Yung aeroplano at saka helicopter. Doon. Gusto niyo trabaho doon? Oo, may trabaho. Meron na. Kaming tulong sir, schedule na nyo. Sa hapon sila, kaputla dito. Dagat sila. Kaabot ang helicopter. Potol. سقوط یک فروند بالگر نظامی ارتش ترکیه در استان شیرناک موجب کشته شدن 13 سرباز شده. ستاد مشترک ارتش ترکیه در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر کرده، علت سقوط بالگر را برخورد آن با کابل برق عنوان می‌کند.
اما همزمانی این حادثه و افزایش درگیری‌ها در مناطق جنوبی ترکیه طی چند روز اخیر میان ارتش ترکیه و نیروهای PKK موجب شده حدس و گمان‌های متعددی درباره علت این سقوط زده شود. کما اینکه پیشتر هم نیروهای PKK در مواردی بالگردهای نظامی ارتش ترکیه را هدف قرار داده بودند. مقامات ترکیه البته در موارد قبلی اینچنینی چندان میل نداشتند که این مسئله در فضای عمومی به شکلی عنوان شود که نشان از قدرت تهاجمی نیروهای PKK داشته باشد. همین موضوع هم باعث شده حادثه روز گذشته با گمان زنی‌های مختلفی روبرو شود. روزنامه‌ها هم اغلب با اختصاص دادن صفحه نخستشان به این موضوع تنها به ذکر حادثه و ابراز تأسف از این بابت بسنده کردند و البته جزئیات بیشتری از علل حادثه ارائه نشده. در همین حال درگیری‌ها در مناطق جنوبی ترکیه و استان‌های کردنشین از چند روز پیش به شدت افزایش یافته. از جمله در درگیری‌های روز گذشته استان دیاربکر در منطقه لیچه 3 نظامی ارتش ترکیه کشته شده و 5 نفر دیگر زخمی شدند. در امتداد همین درگیری‌ها جنگنده‌های ارتش ترکیه عملیات‌های پیوسته‌ای را در شمال عراق انجام دادند و مواضع PKK در کوههای قندیل را بمباران کردند. روزنامه سبا هم به گستردگی همین عملیات‌ها اشاره دارد و می‌نویسد بزرگترین عملیات ضد تروریستی طی 20 سال اخیر در استان دیاربکر بر علیه PKK آغاز شده است. اما از آن سوی میدان نبرد و از اردوگاه PKK هم خبرها حکایت از آن دارد که به قول معروف بوی بهبود از اوضاع منطقه شنیده نمی شود و PKK هم همچون ارتش ترکیه بر طبل جنگ می‌کوبد، چرا که همزمان دوران کالکان عضو شورای رهبری PKK در گفتگو با خبرگزاری فرات میگوید سال 2017 سال سقوط اردوغان خواهد بود. او وعده میدهد که در سال جاری PKK حوزه فعالیت‌هایش را در سراسر ترکیه گسترش خواهد داد. پیشتر هم البته PKK در مقابل حملات ارتش ترکیه تهدید کرده بود که عملیاتشان را از کوهستان به داخل شهرها خواهند کشید. این سرکرده نظامی PKK همچنین گفت از آغاز ماه می PKK بر شدت حملاتش افزوده و این روند طی ماه‌های آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. اما پس از آن که گفته شد و شنیده میشد که در اجلاس اخیر سران ناتو اردوغان و مرکل احتمالاً به راهکار و توافقی برای مناقشه اخیر پایگاه ناتو دست خواهند یافت و احتمالاً ترکیه به مقامات آلمانی اجازه بازدید از این پایگاه را خواهد داد، روز گذشته روزنامه ملیت از قول مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه خبر داد که امکان باز کردن درهای این جلیک به روی مقامات آلمانی غیر ممکن است. علت هم البته روشن است. بهانه ترکیه این است و میگوید که آلمان باید مخالفانی که پس از کودتا در ترکیه به آلمان گریختند و پناهندگی گرفتند را عودت دهد. از طرف دیگر ناتو درخواست ترکیه برای میزبانی نشست این سازمان در سال 2018 را رد کرده. ترکیه پیشتر ابراز تمایل کرده بود اجلاس سال آینده ناتو در استانبول برگزار شود. اما دورتر از اختلافات ترکیه با کشورهای غربی، در سوی دیگر روس‌ها که حالا روابطشان بر حسب صلاح یا مصلحت با ترکیه روز به روز در حال بهبود است، اعلام کردند که برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه را لغو می‌کنند. این تصمیم با امضای ولادیمیر پوتین از روز گذشته شکل اجرایی پیدا کرده و تحریم‌هایی که پیشتر در سال 2015 و در جریان سقوط جنگنده روسی به دست ارتش ترکیه وضع شده بود، حالا لغو شدند. بر این اساس اکنون بار دیگر کارفرمایان روسی می توانند از کارگران ترک استفاده کنند و همزمان شهروندان ترکیه بدون نیاز به روادید به روسیه سفر خواهند کرد. برخی اقلام صادراتی ترکیه نیز که پیشتر مشمول تحریم ها بودند، اکنون با فرمان ولادیمیر پوتین اجازه صدور به روسیه را خواهند داشت.